Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for Practical Hakka right here on FM 100 ICRT. Hello， 你好，大家好，我係 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我係練習小 Joseph Lin. And this month, we are talking about phone conversation. Every Practical Hakka segment, we will dwell on the subject of talking on the phone. 所以呢，我们要继续我们这个月的主题啊，就是全部都跟讲电话有关系。而且非常实用的 ，OK？今天呢来教大家，如果打到办公室去好了。So let's say，请问李经理在吗 ？Is Mr. Lee or Manager Lee there？ 請問李經理李經理有在嗎？有在嗎？李經理 ，That's Manager Lee. Is he there？ 有在嗎？對不對？The response is, he's on the phone. Could you please call back? 他在電話中，請等一下再打來。移動的機，移動的機哦，接電話，接電話，就是他正在電話中，其實就是接電話。在移動的機，接電話，接電話啊，接電話才是講電話，不是接電話，其實是接電話，就接電話像是在講電話啦。哦 ，OK， 那前面移動什麼？他正在哦，正在 ，OK。移動的機 He is currently occupied on the phone. That's how the Hakka respond to that, okay? And then you want to ask the person, 等一下再打來。搶電話，搶電話，長大了，長大了，長大了，什麼東西？長大了，長大了。搶電話，搶電話，長大了。不是請等一下。哦，搶電話，長大了。嘿，長大了。好 That means please call back later. All right. 哦，海陸腔，海陸腔。機動的街，機動的街，接電話。接電話。Okay, so that's a different dialect. Sounds slightly different. And then maybe another response is, he's not here. You know, maybe he took a day off. Okay, 可能是他今天請假了。And then you want to ask, who are you, right? 所以他今天請假，請問哪裡找？基金本日基金本日搶假，搶假哦，搶假是請假，對不對 Yeah. He took a day off, all right? 請問哪裡找 ？Who's looking for him? 搶門，搶門，哪位請記？哪一位請記？就是你哪裡找他？哦，哪一位在找他就对了。Okay, so there you go. There you have it. That's another Practical Hakka right here on ICRT. 什麼大家？安子 say 張偉亮。客家風情由行政院客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.